Bonjour, de nouveau on va commencer avec classe inversée, flipped class, toujours unité 3, still the unit 3, leçon 3, page 25, from the workbook, page 32 et 33, from the workbook, page 32 and 33. The title of the lesson here is Où fais-tu les courses? Où it means where, fais it means do, tu it means you know it before, tes courses it means your shopping. Où fais-tu tes courses? Where you can do your shopping, or where you are doing your shopping. When in this case I will using the same verb. Je fais mes courses, or je fais les courses. Les courses in case I use another subject, not je. Je it means I can replace it by another pronoun like Ali fait les courses, Muhammad fait les courses, papa fait les courses, maman fait les courses. So I will keep the same pronunciation for verb to do, fait. Only change if I change the subject by another subject, he or she. I use fait the pronunciation, but I change only small letter s by t. But anyway, I will keep the same pronunciation, so it will be je fais les courses, or Muhammad fait les courses, or papa fait les courses, maman fait les courses. After that, I will mention the place where I can I buy. So to start again with the new vocab, les nouveaux mots qu'on va les trouver dans cette leçon. Où fais-tu tes courses? So I say je fais mes courses, or je fais les courses. Like just I tell you that. After that, I'll mention the name of place, the places I can buy from, and what can I buy from these places. Au marché. Je fais les courses, or je fais mes courses au marché. For example, j'achète. Achète it means I buy. J'achète. Achète. I can replace also je by using another name, Ahmad, Muhammad, papa, maman, or il ou elle. Achète au marché. J'achète au marché. Papa achète. Maman achète. Des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, fruits, to make it directly, fruits or fruits, des légumes, des légumes, légumes is a vegetables, des fruits is fruits, des légumes, vegetables. If I change a place, I will use others names. So marché, here you can see it. Au marché, j'achète des fruits et des légumes. Je fais mes courses, for example, au kiosque. Kiosque is a small shop. The small shop, you can see it in the metro, for example, on the street in Egypt, or even here in some places. Kiosque is for what? J'achète, or il achète, ou elle achète, des journaux. Journal it means newspaper. At the plural I say journaux. Journaux, newspapers. Newspaper is journal. At the plural I say journaux. Des cartes postales. Des cartes postales, postal card, postcards. Des magazines. Magazine is like a newspaper, but is it's a magazine. After that, if I change the place, au magasin. Magasin is like a supermarket. Maybe I have magasins for only for the clothes, and another magasin for something else. Anywhere, je fais mes courses, ou je fais les courses au magasin, au grand magasin, au magasin. Attention, not magazine. Magazine is meaning something else. Magazine is like newspaper, but the book is say magazine in English.
also. So magasin is the big shop for clothes, for perfume, for perfume. Also we have a shop especially for this kind if I want to go. Anyway, je fais mes courses au magasin. Au magasin, j'achète what? Des vêtements, clothes, vêtements, et des parfums, U and M together is like number one in French is un, so I say parfum, des parfums. In other places, je fais mes courses ou je fais les courses à la boucherie. À la boucherie, with the new word we try to teach you now is butcher shop. J'achète, I can buy what? De la viande. À la boucherie, I can separate it. Bouche, we take it before. After that, riz. So, la boucherie. À la boucherie, j'achète de la viande. Et de poulet. This two kinds, we take it in grade 2 before. Je fais mes courses à la pharmacie. Easy, you know it before. J'achète des pansements et des médicaments. Pansement, like bandage. The small is not medicine. I can use if I have any problem with, for example, I have blood anyway. I can use it as pansement. Des médicaments, the medicine, médicaments, pansement et médicaments. Je fais mes courses à la boulangerie. We take it before the boulangerie. So j'achète de croissants, you know it is easy. Croissant. Du pain. Pain, we take it in grade 2 also. It means bread. So in all these places and what we can buy in these places. So now we try to teach you something else. Qui vend, who will sell for us? Qui travaille or who works in these places? Qui vend ou qui travaille? In general, if I say qui vend ou travaille au magasin, au supermarché, ou kiosque, anyway, I say in a place, I say seller man or a woman. So seller man in French is come from the verb. The verb is vend is qui vend, it means sell. So from the verb, from the name, I can found the name of the job of the person, the worker, he work in this place. So the boy or the man, I say vendeur, le vendeur. Attention, here is masculin, le vendeur. At the woman, I say la vendeuse. So in general, the person he sells for us, I call him le vendeur. At the woman, I say la vendeuse. If I talk about any place, especially worker à la boulangerie, the person who do the bread or make this job, this shop, qui travaille à la boulangerie. From the name from the name of the place, I can find the name of the job. À la boulangerie, who work there? Le boulanger, le boulanger. Say for the man, I say le boulanger. I say it a. Le boulanger. For the woman, I will add only the letter e, so it will be la or le la here. After that, boulanger will be boulangère. La boulangère. Also, I have qui vend or qui travaille. Travaille, it means works. Qui vend, he sell. In general, I say vendeur et vendeuse.
But I say now about the person who the worker, not only to sell for us. À la boucherie, à la boucherie, qui travaille à la boucherie? À la boucherie, c'est le, là, here, le. From the name, I can found from the name of the place, the shop, I can found the name of the person who work in this place or do for us the meat. So, le boucher, like English, boucher. I have la here because it's feminine, so I say la bouchère. Qui vont et qui travaillent au marché? Au marché, ou bien on a marchand here for the woman, marchande. So le marchand, like I only cancel letter E, I add and in English, so but I say en, so I say le marchand, here la marchande. Qui travaille à la pharmacie, is pharmacien, le pharmacien. At a woman, we take it like égyptien, égyptienne, saoudien, saoudienne, so I will add an e, la pharmacienne, le pharmacien, la pharmacienne. So I have example from the book, from the workbook. Here I have the first one is for the man, femme is make woman, lieu or magasin, then the place exactly where he works, objet, what we can buy from this place, qu'est-ce que j'achète, meaning I buy. For example, la pharmacienne is meaning I talk about pharmacy at place, so at a man I say le pharmacien, at a place I say la pharmacie. What I can buy from this place, des pansements et des médicaments, like I told you before. From the next line, supermarché, I can have le vendeur, like I told you before. Le vendeur will be la vendeuse. All we can find from up. La vendeuse. Le vendeur, la vendeuse. From where works where, le supermarché or au supermarché. Qu'est-ce que je peux acheter? What I can buy? Supermarché is I have Mark supermarket, so I can buy many something here. Et des fruits. Marchande, so le marchand, la marchande at the woman, the place here, le kiosque. What I can buy from this place, I can buy des magazines or here des journaux. After that, la boucherie. À la boucherie, le boucher, la bouchère, la boucherie, and the place where they work. What I can buy, de la viande. Here after that, la boulangère nègre le boulanger. So, et la boulangerie, qu'est-ce que j'achète? What I can buy? J'achète des croissants, un croissant here. So, after that, the dictation for this week, je fais mes courses au marché, à la boulangerie et à la épicerie. Épicerie is a small shop also like a supermarket. I have épicerie like you have in your street, like a bandati, but I have supermarché like a banda or a thing. I have hypermarché, so the biggest one, like a banda or a thing mall can buy anything from. I have extra from the book also. You can listen now with me. Activité 2. Écoute et dis où il travaille. 1. Je suis vendeur de fruits et de légumes.
Je travaille dehors, sous le soleil ou sous la pluie. Donc, il parle maintenant de marcher. Deux. Il parle de marcher. Je suis vendeuse. Je vends des vêtements dans un grand magasin. Donc, c'est pas maintenant. Trois. Si. Je suis marchand de journaux. Je vends aussi des magazines et des cartes postales. Donc, il parle de au kiosque ici. 4. Je suis boulangère et mon mari est boulanger. Nous vendons du pain, des croissants et des gâteaux. Donc, il parle à la boulangerie. 5. Enfin, Je suis boucher et ma femme est bouchère. donc, pas encore. Nous vendons de la viande, du poulet, Donc, c'est à la boucherie. 6. Je suis pharmacienne et mon mari est pharmacien. Nous vendons des pansements et des médicaments. Voilà, voilà. Voilà, c'est fini maintenant, leçon et à la prochaine.